Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start the chapter coordinate geometry. Okay. Now, with the topic, you are already familiar. I know because you have done graph already, right? In grade 8, in statistics, you have solved many graphs. Okay. So this coordinate geometry, we will be dealing with Cartesian coordinate. Cartesian coordinate. This is also called rectangular Cartesian coordinate. Rectangular Cartesian coordinate. Now this Cartesian name came from the person who actually invented it. His name is René Descartes. Okay, his name is René Descartes, and he came up with this coordinate system. He is a French mathematician. Okay, this is important for MCQ. Okay, so keep it in your mind. Now, let me draw a sample of your graph paper. You know that this is which axis? This one, the horizontal line. There are two axes, right? X axis and Y. X-axis, So which is horizontal. horizontal This one? one is y-axis. Y-axis. Horizontal one is This is y-axis, and that one is x-axis. Yeah. Okay. the horizontal one is x-axis and the vertical one is y-axis. And this point where they intersect each other, this is called the origin. This is called origin, and the coordinate of this point is 0, 0. O. Okay, this is the point name is O, and what is the coordinate? 0, 0. That means the value of x is 0, the value of y is also 0. Now, as you move along, x-axis, that means left, right, the value of x will change. And when you move along this vertical line, okay, that means you go up and down, the value of y will change. Okay. Now let us say 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, Now, if I 7. tell you, if I tell you that locate the point 3, comma 2. Now 3. This distance is to be covered in which axis? On which axis? X or Y? X, X. 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 This is the value. The Yeah. first one is the value of X. So we will X, go yeah. distance in X. Okay. So we come here. And what is the distance that we need to move along Y axis? Is 2. 2. So as it is 1, 2. plus 2, oh, there is one thing. If it is plus 3 and plus 2, that means along x-axis, right direction is the positive direction and left direction is the negative direction. And along y-axis, if you move, in upper direction, then it will be positive. From O above, it is positive, and below, it is negative. Okay. Like if I show you, I can extend the line a little bit. Okay. So it will be -1, -2, -3 like this, and I can extend this y-axis also. So it will be -1, -2, -3. Okay, so above this point along on y-axis it will be positive, and below this point it will be negative. And on right side on x-axis it will be positive, and left side it will be negative. Now, as I've said, 3, 2, both of them are positive, right? So we will move 3 in right direction and then 2 in positive y direction, right? So the point will be here. This is the 3, 2 point, correct or not? Right? Correct, sir. So now, as you can see, this looks like a rectangle, right? Okay, this creates a rectangle with the axis. This is y-axis, this is x-axis. Okay, with them, this creates almost like a rectangle. So that is why it is known as rectangular Cartesian coordinate system. Okay, now let us plot some different coordinate
if I have, -3 +2, -3 +2, then this point can be located along x-axis as it is minus, so we will move to the left direction. So -3, then y, it has +2, so we will move in the up direction, so it will be somewhere here. Yes, okay, so this will be the point -3, 2. And then if I tell you to plot, let us say 3, -2, that means along x-axis you have to go in the rightward direction, in the positive direction, you come 3, and then along y-axis you have to move downward. Minus says you have to move downward, and how much distance? 2. So from 3, if you move 2 downward, then you will reach this point. So this is the point 3, -2. And the one other point that is left, it is -3, -2. Okay, so this one, if I want to plot it here, -3 will come here and -2 I will come then. Okay, so as you can see, this point will be -3, -2. Okay, so we understood plotting of all the points. Okay, I showed one sample in all the coordinates. Okay, now from here, can I say that this is plus coordinate? Plus Yes, coordinate. sir. Yes. Yes, sir. Coordinate system is divided into 4 quadrants. Okay, I will write it on the board. Minus plus. Sir, can you please admit Halima? She is actually waiting. Halima is here only. Not admit. Sir, Halima is here only. Halima Begum. Okay, so there are 4 quadrants. Okay, so 4 quadrants. This is the first quadrant. We will go anti-clockwise. Okay, this is the second quadrant. This is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. This thing you already know because this is something that you are supposed to study in trigonometry 8.2 chapter. Okay, so now this is the first quadrant, and also I can say this is the plus quadrant. Why? Because the value of x and y are plus, both of them are positive. Now this one, what can I write? If this is plus quadrant, Sir, minus Minus plus. plus minus plus minus. minus plus, because this is Yeah. left side for x, so it will be minus, then up for y, so plus. Okay, minus plus. This one, If we write plus minus, minus. there will be a mistake, sir. yes, there will be a mistake because the first one, the first sign that you put, that represents the value of x. Plus minus, that quadrant is actually this one. Plus minus, because along x-axis you go to the positive direction, and along y-axis you have come to the negative direction. So this is plus minus, and this is minus plus. Okay, so definitely yes, it will be a mistake. And this is minus, both of them are minus. Okay, you can take a look at this one also, minus plus, and this is plus minus. Okay, so from here also we can get an idea. So can I consider that you can plot any point that I give you in the Cartesian coordinate system? Yes, sir. Yes, sir. Now, one important thing is that is to know, I think this is something new for you. We know that the first value, it is the measurement that, or the distance that you need to go along x direction, and this is also called abscissa. This is called abscissa, and the distance that you Sir, need. can you explain again Which part? this abscissa part? I just said that this value of x, it is also called abscissa, and the value of y is also called Oh, okay. chord. Okay, so this is abscissa. Now, if I ever tell you that I have a point, সাদিয়াকেই মাত্র অ্যাডমিট করলাম, এখন আবারও ওয়েটিং রুমে কি করে, who knows. Okay, so as I was saying, if I ever tell you the abscissa of a point is 3, that means I'm telling you the value of x. Okay, if I tell you the abscissa of a particular point is 5, then the value of x is 5. And then if I tell you the ordinate
ordinate, not coordinate, ordinate only. Ordinate of a particular point is 4. That means I'm telling you the value of 4, okay, or the distance that you need to move along y-axis. Is it clear which one is ordinate, which one is abscissa? Yes, sir. Okay. Okay. So we have an Cartesian coordinate system here. This is, as you know, x-axis and this is y-axis. Now, in this Cartesian plane, if I tell you that this is a point and the coordinate of this point is x1, y1. Now, what does that mean? Along x-axis, how much distance I need to move? 1. What is it written here? X1. So I need to move x1 distance, correct or not? I think better I explain with number first, okay? If I write 5, 4, so now tell me. Okay, now 5. Here, 5, sir. In x-axis, we have to move 5. you are here at this point, okay? You want to go to that point. So how much distance you need to move first along x-axis? 5. 5. Okay, so if I draw a perpendicular from here, I can say that this distance is 5. Okay. Then from x-axis, how much you need to move along y direction? 4. 4. 4. Everyone understood this one? That to come to Yes, sir. I need to move 5 along x direction and I need to move 4 distance along y direction. Okay. So if this is clear, now let us represent this number by x1 and y1. x1 and y1. So now there it was 5 before, that is why we moved 5 distance. Now it is x1. So how much distance I need to move? X1. Whatever it is, X1. we need to move. Okay. So this is x1. And what is the height that I need to cover? Y1. Y1. So this is x1, y1. Now let us say I have another point over here and the coordinate of this point is x2, y2. Now to go to this point from starting from here, how much I need to cover along x? X2. X2. Everyone please mute yourself. Okay? And then along y direction, I need to move y2 distance. So this is the basic. Now what we are actually trying to do here, I will show you inshallah. Let me just write y1 over here. Okay. Now I want to find out the distance between any 2 points in the Cartesian coordinate system. I have already marked 2 points here. One is x1, y1, that is this point, and I have another point that is x2, y2, this point. Okay, let us name this point. Let us say this point is A and this point is B, and I want to find out the distance between them. That is, I want to find out AB. How can I find it out? Okay, we will try to develop a formula for it. How? Okay. Now, as you know, if I let me draw a perpendicular from A on x-axis and name it as AM. Okay, this point is M. This is O point, and from B I have drawn a perpendicular. Let us say this point here is N, and from A I draw a perpendicular on BN, and let us name this point as P. Okay, it's according to your wish. You can give any other point name, no problem. So what I'm trying to do here is I'm trying to find out the distance between AB. That is, I'm trying to find out the length of AB, right? How can I find it out? See,
Using Pythagoras theorem, as I said, I have drawn a perpendicular over here. I have drawn a perpendicular. So I have a right angle triangle. And for a right angle triangle, we can apply Pythagoras theorem, which you already learned in grade 8. So what does the Pythagoras theorem say? The hypotenuse square is equal to the summation of other two side square. Now, can anybody in triangle APB, which one is the hypotenuse? Which side is the hypotenuse? AB square. AB square. AB is the hypotenuse. So AB square equal to, I will write the other two side square, that is AP and BP. AB square plus BP square. BP square. This one we can write according to Pythagoras theorem. Okay. Then according to this line, if I want to find out AB, this is my target, right? I want to find out AB, so I have to do root over Root AP square. root AP square plus BP square. So now my target has become to find AP and BP. If I know the value of AP and BP, then I can easily find out the value of AB. Now let us work on AP. Okay, let us see. AP, this is equal to MN. Kindly check from the figure whether I said correct or not. This Yes. AP is similar as the length of MN. Anybody disagrees? No. Okay. So if nobody disagrees, then Mn, this one can be written as x2 minus x1. Kindly tell me whether I can write it or not. Mn is this part, right? So from x2, if I subtract x1, I have Mn, correct? Or else, let me just write it Yes. this way first. Maybe that will make it easy for you. OM, sorry, not OM, ON. ON minus OM. Mn is equal to ON minus OM. Can I write it? ON is this part. Then from there, OM I have subtracted. So Mn will be left. So I can write it. Now ON, what is ON? From O to N, it is x2. So I will write x2 over here. And what is OM? From O to M, this is x1. So I will write x1. Okay. So we have got the value of AP. Now we have to find out the value of BP. So BP, where is BP? BP is here. So this one can be written as BN minus PN. Can I write it? Okay. BN minus PN. Kindly check whether from the figure we can write it or not. BP is this part. BN is the whole thing. From BN, if I just cut out PN, then only BP remains, right? So BP is equal to, we can write BN minus PN. Okay, good. Now what is BN? From B to N, this whole length is represented as Y2. We all agreed upon that, right? So let us say this is Y2 minus PN. What is PN? Kindly check, PN is similar to AM. AM and PN, they both are of same length. So if AM is Y1, then PN, this can also be written as Y1. Correct? If anyone disagrees or anybody have any objection, this is the time to let me know. Tell me, do you agree? Sir, I didn't understood. You can explain again. We are trying to No, me too. Huh? কি বলছো? বুঝিনি। স্যার এই ফিগারটা একটু সমস্যা আর কি, ফিগারটা সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। ফিগারে কি সমস্যা? আল্লাহু আকবার। এর থেকে একটু ফিগার আর কিভাবে বুঝতে পারো? স্যার জি স্যার বুঝতে পারতাছি না কোনটা কোথায়। ফিগার তো ঠিকই আছে। তুমি আমাকে বলো এপি বুঝো নাই নাকি বিপি বুঝো নাই? স্যার দুটোটা আবার বুঝান। এপি, এপি কোথায়? এপি ইজ দিস পার্ট। কথা হ্যাঁ বলো। স্যার। আমি যখন বলবো ওকে ওকে। তোমার নো কিছু একটা বলবা। তো ইমন তুমি আমার সাথে কথা বলো। এপি ইজ দিস পার্ট। Yes. AP is same as MN. MN এর length যতটুকু, AP এর length ততটুকু। Do you agree? জি।
AP and MN, they both are equal. That is what I have written. AP is equal to MN. Till now, you agree. Robin, do you agree? Yes, sir. Now this MN, what can I write MN equal to? MN equal to, can I write ON from O to N minus OM? Can I write it? ON, Yes, sir. OM টা যদি আমি কেটে ফেলে দিই তাইলে MN থাকে। যদি এভাবে বুঝতে কারো সমস্যা হয় আমি তোমাকে আরেকভাবে বোঝাচ্ছি, খেয়াল করো। আমি যদি লিখি OM plus MN is equal to ON, এই লাইনটাতে কারো অবজেকশন আছে নাকি দেখো। OM, what is OM? That is this part. এটার সাথে আমি অ্যাড করছি কোন পার্ট? MN। MN হচ্ছে এটা। So OM plus MN is equal to ON plus MN। এটাকে যদি আমি একসাথে অ্যাড করি তাহলে কি পাবো? O থেকে N পর্যন্ত ON পাবো। এটাতে কারো কোনো অবজেকশন আছে? No, sir. ইমন, রবিন, তোমরা দুজন এটা বুঝতে পারছো? Yes, sir. G. তাহলে আমার টার্গেট হচ্ছে mn বের করা। AP mn, এটা তোমরা এগ্রি করছো। এখন mn কি হবে সেটা আমি এখান থেকে যদি বের করতে চাই তাহলে mn হবে on minus om। জাস্ট om টাকে সাইড চেঞ্জ করে আমি ওইদিকে নিয়ে গেছি। কোনো অবজেকশন আছে তোমাদের? না, sir. তাহলে mn এর বদলে আমি এটাই লিখছি on minus om, যেটা আমরা তোমরা সবাই এগ্রি করছো। এখন আমরা দেখি on, এটা কি? O থেকে শুরু করে একদম n পর্যন্ত, this is x2, correct or not? Yes. Okay, so this is x2. Then OM, what is OM? From O to M, what is this length? X1. তো তাইলে আমি এখন ON এর বদলে x2 আর OM এর বদলে যদি x1 বসাই, তোমাদের কারো কোনো অবজেকশন আছে? না, স্যার। না, স্যার। আচ্ছা স্যার, আপনি তো এখানে দেখেন এর জায়গা তো x1 y1 লিখছেন। তো কি হইছে? A হচ্ছে, এটা আচ্ছা, তো আমরা ডাইরেক্ট A আর P দিয়ে লিখলে তো হইতো না। আমরা MN দিয়ে লিখছি যে। আমরা তো ডাইরেক্ট A আর P দিয়ে OA minus OP দিয়েও লিখতে পারতাম। দুটোটাই তো সেম। OA মানে হচ্ছে O থেকে A পর্যন্ত ডিসটেন্স। কিভাবে তুমি এটা লিখবা? তুমি O থেকে A এর ডিসটেন্স জানো? তুমি O থেকে M এর ডিসটেন্স জানো x1। তুমি যদি OA লিখো, O থেকে A এর ডিসটেন্স কত তুমি কিভাবে জানো? স্যার না, আমি যেটা বলতেছি ওটা হচ্ছে এখানে x1 and y1 দেওয়া আছে এর জায়গায়। ওকে স্যার, ওইটার সাথে কি এটার কোনো মিল আছে? x1 and x2? অবশ্যই মিল আছে। এই না, যে এখানে যে আপনি এই x1 ওকে ওকে তোমাকে কিসের ভ্যালু দিবে? x1 টা তোমাকে বলে দিবে যে এই পয়েন্টে আসতে হইলে x অ্যাক্সিস বরাবর তুমি কতটুকু ডিসটেন্স কভার করতে হবে, কারেক্ট? ওকে। তারপর y1 এটা তোমাকে বলে দিবে যে এই পয়েন্টে আসতে হইলে তোমার y বরাবর কতটুকু উঠতে হবে, এই লেংথটা y1, কারেক্ট? ওকে, এবার বুঝছি স্যার, নেক্সটটা বুঝাইতে হবে না, বুঝছি তাহলে। am এটা হচ্ছে y1, আমি জাস্ট এটাকে নাম দিছি, ওকে? am is equal to y1, তারপর om is equal to x1। আমার মনে হয় এটা আগে লিখে নেওয়া দরকার ছিল না, যে om is equal to x1, am is equal to y1, এই জিনিসগুলো লিখলে আই গেস তোমাদের আর কনফিউশন হতো না। আচ্ছা, এনিওয়ে, যাই হোক, এখন যেহেতু বুঝতে পারছো, দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। তো এখন বিপি, আসো আমরা বিপি টা কিভাবে পাচ্ছি? বিপি হচ্ছে কি? এই যে এই লেংথটা, তাই না? খেয়াল করো, আমি যদি লিখি বিপি প্লাস পিএন, বিপি আর পিএন এই দুইটাকে যদি আমি অ্যাড করি তাহলে বি থেকে এন পাবো, কারেক্ট? আমি এখন লিখবো বিপি প্লাস পিএন, বিপি প্লাস পিএন, এটা লিখলে কি পাবো? বি থেকে আমি পি তে আসছি, পি থেকে আমি এন এ গেছি, তাইলে অ্যাকচুয়ালি আমি বি থেকে ডাইরেক্ট এন এ গেছি। সো বি থেকে এন সেটা কি? আচ্ছা, ওটা পরে, আগে বি স্কয়ার এন। দেখো এখন তাইলে আমার দরকার কি? আমার বিপি এর ভ্যালু দরকার। তাহলে বিপি টাকে এদিকে রেখে পিএন টাকে আমি যদি ওইদিকে নিয়ে যাই তাহলে বিপি ইজ ইকুয়াল টু হবে বিএন মাইনাস পিএন। এনিবডি হ্যাজ এনি ডাউট? নো স্যার। ওকে, তো বিএন, এখন বিএন টা কি আমাকে বলো? বি থেকে এন পর্যন্ত, দিস ইজ y2, উই অল এগ্রি y2 বিএন এর বদলে আমি y2 লিখবো। পিএন, হোয়াট ইজ পিএন? দেখো তো, পিএন y1
to AM. So AM যদি y1 হয় তাহলে PN ও y1 হবে because দুটোটার লেন্থ সেম। মানে হচ্ছে এটা যদি 5 সেন্টিমিটার হয় তাহলে এটাও 5 সেন্টিমিটার হবে। ফর এক্সাম্পল ওকে স্যার ওকে, তো তাইলে মাইনাস হচ্ছে কি y1। ওকে, সো BP এটার বদলে আমি লিখতে পারবো y2 minus y1। Anybody has any doubt now? নো স্যার। Okay, so now let us replace the value of AP and BP in this equation. Then AB will be equal to root over AP এর বদলে বসাবো x2 minus x1 x2 minus x1 যেহেতু AP স্কয়ার আছে এটার উপরে স্কয়ার দিতে হবে প্লাস then we have BP is equal to y2 minus y1 so y2 minus y1 যেহেতু BP স্কয়ার আছে তাইলে এখানে ওটার উপরে স্কয়ার দিতে হবে। This is the formula to find out the distance between any two points in the Cartesian plane. Now I will show you a practical application of it যে এটা ইউজ করে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা দুইটা পয়েন্টের মাঝখানে ডিসটেন্স বের করতে পারি। Are you ready? ইয়েস স্যার Okay. Yes, sir. Okay. So now I will give you 2 points. Okay. Okay, actually we do not need it anymore. Okay, I will show you. If I tell you find the distance, okay, let me write it. Find the distance between 3,5 and 7,4. Okay, we have these 2 points and we want to find the distance between them. So what is your first job? Take a pencil and write x1 y1 on the top of one coordinate. যে কোনো একটাকে x1 y1 ধরে নাও এবং আরেকটাকে কি ধরে নিবা x2 y2 ধরে নিবা। তো তাইলে এখন এই দুইটার মাঝখানে ডিসটেন্স বের করার ফর্মুলা আমরা জানি। So the distance, if the distance is represented by d, then you can write root over. You can see x2 minus x1. x2 is 7. দেখো 7 কে আমরা x2 ধরছি। So 7 minus x1. Where is x1? x1 is 3. So 7 minus 3 whole square plus y2 minus y1. Where is y2? y2 is 4, right? So 4 minus y1. Where is y1? 5. So 4 minus 5 whole square. So that will give me root over 7 minus 3 is 4. So 4 square plus 4 minus 5, that is minus 1. So minus 1 whole square. Now minus 1 whole square means root over this will be 4 square is 16 plus 1. So answer will be root over 17. Now the question that I'm expecting from you is that x1 y1 এটা কি আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো ধরতে পারবো? লাইক আমি তো এখানে এটাকে x1 y1 আর এটাকে x2 y2 ধরছি, তোমরা কি চাইলে এই যে এইটাকে x1 y1 আর ওইটাকে x2 y2 ধরতে পারবা? The answer is না। yes. Yes, যে কোনো একটাকে তোমরা x1 y1 যে কোনো একটাকে তোমরা x2 y2 ধরতে পারো, you will get the same result. You may try. তোমরা যদি চাও এটাকে x1 y1 ধরো, এটাকে x2 y2 ধরো and try to find the answer again, inshallah you will get the same answer. Okay, so Yes, sir. Only minus will come. Only the difference will be minus and plus. কোনো Sir, মাইনাস আমরা যদি হবে না, কেন জানো? কারণ হচ্ছে এখানে স্কয়ার আছে, so the এটার minus জন্য will not be affecting. আর কিছু হবে না। আর তোমরা যদি চাও আমি আরেকবার এখানে বের করে দেখাইতে পারি যে let us No say need, sir. No need. no need. আচ্ছা, okay, না, sir. you may do this on your own. Okay, so here what we did, we actually found out the distance between these 2 points, that is 3,5. Let us say this is 1 2 3 and then 1 2 3 4 5. So the point will be somewhere here. This is 3,5 point, and then we have again 7,4. So 3 4 5 6 7, and then we have 4. Okay, so this is 7,4 point. I want to find the distance between them. This is the distance. Okay,
So that this distance, I can say now, it is equal to root over 17, as I found out a little bit ago. This distance or the length of this line is root over 17. Understood what we are trying to find out here? Yes. Okay, so the full first exercise, that means 11.1 full exercise is based on this one formula. I will not teach you another formula in this exercise. 11.2, yes, new formulas, but in 11.1, to solve the problem, you only need to know one formula, that is this one. Okay, the distance between 2 points. Okay, let us practice some more. Okay, I will change the points. স্যার এখানে তো √17 আসে লাস্টে দিয়ে তো ওইটাই তো আসবে না? এইটার অ্যান্সার আছে 4.123105626 তোমাকে কনভার্ট করা necessary না। You can keep it in root only, no problem. Okay, আচ্ছা আচ্ছা যদি এটার এক্সাক্ট অ্যান্সার বের হয়ে যায় রুট ওভার করে হ্যাঁ হইলে তো ভালো। রুট ওভার যদি 16 আসতো, ডেফিনেটলি আমি 4 লিখতাম আনসার না। তাহলে 4 অ্যান্সার হয়ে যেত আর না হলে √17 থাকবে আর আমি যদি না লিখে 16 ই ছেড়ে দেই √16 না, ওটা করা যাবে না। যেটাকে রুট ওভার করা যাবে সেটাকে তোমার রুট ওভার করে আনসার লিখতে হবে, or else the teacher is able to deduct your mark। অনেক তো আসছে। আচ্ছা ওকে